Saranam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Kinami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhu Hinsacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Welcome dear devotees and guests to this evening's TSDG Connect class. We're very happy to have everyone with us, and we'll go into translation. Харе Кришна, дорогие преданные. Добро пожаловать всех на сегодняшнюю сессию PSDG Connect. И мы счастливы всех приветствовать сегодня. Thank you, Guru Sundar Prabhu. We're going to begin this Partha Sarathi Das Goswami for our scheduled class for this evening. Hare Мы Krishna. сейчас повторять Святое Имя вместе с Махараджем, потом Махарадж присоединится к нам. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasya Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Chaitanya Charanam Bhoja Mukundale Upajay Yesham Prasada Matrena Parama Api Amo Bhavat Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare
Hare Krishna, Guru Maharaj. Welcome. Thank you so much. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vashtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine. Nivishesh Shunyavadi Bhaskajati Satarane. Vancha Kalpatram Krishna Vasundavi Vachati. Patitanam Bhavani Vishnavi Vinoma. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasuni Gaura Bhakta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today is Amavasya. Сегодня у нас Амавасия, Which means full moon. что значит нет луны. So I want to read a verse from Nectar of Instruction, verse number. Мы хотим прочитать текст из Нектара наставлений 18. One day, Rupa Sanatana Raguli Go Shri Jiva Gopala Go. Shri Raghunath Shri Jiva Gopala Dasa Raghunath. So Dhanama Rupa Chiratadi Sukitenu. Have to teach 2 plus 2. И если мы даем наставление ребенку, и мы учим его математике, то будет 2 плюс You 2. teach trigonometry. И когда ребенок становится более продвинут, то мы, наверное, его будем учить геометрии. And that child becomes even more intelligent, you teach algebra. И когда он еще подрастает, мы его будем учить алгебре. And then when the child theory, И когда ребенок становится еще более разумным, мы учим его квантовой теории. For very intelligent, Есть spiritually minded менее people. интеллектуальные
или более необходимы для духовного развития. So these instructions, text number 8, it's actually for those who are more advanced. И 8-й текст «Нектар наставления» говорит о тех, It's кто not более actually for продвинут. beginners. А этот текст не для начинающих. So I'll read it. It's text number 8. The essence of all advice. Have you got it, Yes, Gaurasunda? Maharaj. You can just say. Read through in Russian. Okay. 8-й текст «Нектар наставления». Итак, мы прочитаем его. Все наставления сводятся к следующему. Необходимо все время, 24 часа в сутки, сосредоточенно повторять божественное имя Господа, постепенно занимая это облики, качествах и вечных играх Кришне под руководством преданных. Необходимо идти по стопам преданных, которые очень дороги Господу и глубоко привязаны к преданному служению Ему. So the essence of all advice, so that is the word sa. Sa means the essence. И суть всех наставлений обозначается словом «сара». Like the essence of milk would be cream. So the sa of milk is cream. Как суть молока, это будет сливки, и это будет называться «сара». And then in the Bhagavad Gita, there's 700 verses. И в Бхагавад-гите есть 700 шлок. But the sa, or the essence, is savadama parichaja, just surrender unto me. И суть этих всех шлок, она будет в этой шлоке Сарвадарман Притяджа, который говорит о том, что предаться, нужно предаться мне. The verse before, Mamano Bhavamad Bhakto, just think of me, become my devotee. И перед этим стих Ман Divine name. сосредоточенно повторять божественные имена Господа. Is transcendent. Воспевать его трансцендентный облик, качество и вечные игры. So this is Nam, Rup, Guna, and Lila. Это то, что называется Нама, Гуна, Рупа, Гуна, And it's Лила. in that specific order. И в этот определенный порядок. So the word is nicely chanting, which would indicate chanting Shuddhanam. И здесь говорится хорошее воспевание, что указывает на Шуданаму. So first, when chanting purely, the name reveals itself. It's like a lotus. И когда мы повторяем чисто, то имя, оно являет себя как лотос. And the lotus flower gradually opens up. И этот цветок лотоса, он постепенно открывается. So now, then guna means the qualities. Нама, потом гуна, значит качество. The form, rup is the form. Рупа – это форма. So as you're chanting and their associates.
и также формы Рупы, Рады и Кришны и их спутников. И Рупа указывает на наше собственное духовное тело. And also the roop of the residents of Vrindavan. И также Рупа или формы жителей So Вриндавана. Nam, Roop, Guna, and the spiritual personality. И затем гуна это указывает на то, что мы видим свои собственные качества как духовная личность. And you also begin to see the quality This meeting is being recorded. И красиво. The third one, Chapalangi. She has a glance which is always going, flickering glance. И блуждающий такой, бегающий Yeah, there's взгляд. one verse by Ramananda Roy is telling Maharaj Стих, Pratipuruda. который произнес Рамананда Рай в разговоре с Махараджем Пратапрудрой. He's flickering, moved by the soft И wind. взгляд Радхарани подобно нежному лотосу, который движим легким ветерком. And of course, she's always looking for Krishna. И, конечно, всегда смотрит там, где Кришна. The fourth quality of Radharani is a beautiful smile. И четвертое качество Радхарани – это прекрасная улыбка. Bajami Radham and Arvindini Tram. Smamari Radham Matuya Smitasyam. She has a very beautiful smile. Этот стих говорит о том, что у нее очень прекрасная улыбка. And the sixth quality is she has many auspicious characteristics like markings on her soles and markings on her hands. И шестое качество указывает на благоприятные знаки, которые расположены на ее подошвах и на ее руках. Then Gandhan Manita Madhava, she has a fragrance that is very bewildering, a bodily fragrance. Также у нее телесный запах очень привлекательный. Следующее качество. Then the next three qualities are to do with her voice. Следующие три качества, они указывают на ее голос. She can sing very beautifully and also play musical instruments. Она та, которая может петь очень прекрасно и также играть на музыкальных инструментах. And then number 8 is she speaks very beautifully, samyak. И следующее качество, она прекрасно говорит, очень самьяк называется. And the ninth one is nama. She's very expert at joking. И девятое качество, это она очень хороша в шутках. So as you chant Nam, Rup, Guna, and we're talking about guna now, qualities. И если мы повторяем
нама, гуна, рупа, то мы сейчас говорим о качествах гуна. Yeah, the 10th and 11th quality of Radharani is humility and then compassion. И 10-е качество и дальше — это качество скромности, смирения и милосердия, сострадания. And then every quality, Rupa Goswami gives an example. И на каждое качество Рупа Госвами дает пример. So humility, the example is that Radharani was sitting with Krishna, and then she saw Bhadra Gopi come. So she decided to leave to give Bhadra an opportunity to associate with Krishna. И когда она сидит у Кришны на коленях, она видит Гопи, другую Гопи, Бадру, и она хочет оставить Кришну, чтобы дать ей шанс также общаться с Кришной. Because Bhadra has a different mood. She's in a different camp than Radharani. Так как Бадра, она находится в другом лагере, она имеет несколько другое настроение, чем Радхарани. She's more Dakshin, or more right-wing. Она более относится к Дакшине, либо к правому крылу. So all of these gopis have different temperaments or moods, and it's all to please Все эти Krishna. гопи имеют различные темпераменты или настроения, и все это для удовлетворения Кришны. We have the two opposites. We have Radharani on one side, where she's referred to as a leftist or Vama, and sometimes she gets a little bit angry. И мы имеем две основные противоборствующие группы, и Радхарани, она крайне левая, и это те, которые могут впадать в There's гнев. a little bit of, we call it transcendental pride. Мы называем это трансцендентная гордость. And then the opposite is Chandravali, who's very submissive and she cannot stand any womanly anger. И она никогда не проявляет женский гнев. She's always submissive to Krishna. Она всегда полностью покорна Кришне. It gets very technical, but I'm trying to give you a few examples. Это становится несколько техничным, но я пытаюсь вам дать несколько примеров. So a right-wing gopi, when she meets Krishna and speaks, either she's speaking or Krishna speaking, she doesn't look at Krishna in the eyes. И правое крыло гопи, они разговаривают с Кришной, но когда они разговаривают, они не смотрят в глаза Кришны. She's too shy. Они очень смущены, очень застенчивы. And the opposite, well, then the next one up is when the Krishna is speaking to the gopi or the gopi is speaking to Krishna, the gopi will look at Krishna, but only when Krishna's not looking at her. When Krishna's turned his face away, then she looks. Otherwise, she doesn't look at his eyes. И другое качество, когда Кришна, он смотрит на гопи, и она не смотрит на него. Только в том случае, когда Кришна отворачивает взгляд, тогда она может посмотреть на него. Как только он повернулся, она отводит взгляд. And then the third one, which would be Lalita, when speaking to Krishna, or when Krishna is speaking to her, she looks directly at Krishna's eyes. И третий вариант, это, например, пример Лалиты, которая смотрит на Кришну, когда Кришна говорит, и она смотрит непосредственно ему в глаза. So these are three stages of womanly behavior. И это три стадии женского поведения. I remember I went to do a program at a Namahata a few months ago. И я помню, как я отправился на одну программу на Махату несколько месяцев назад. And this lady, she wanted to tell me something. И одна женщина, она хотела что-то рассказать мне.
but she was very shy. но она была очень застенчива. So when she spoke to me, we were both standing up. И когда она разговаривала со мной, мы оба стояли в это время. She didn't look at my eyes. She looked away, but she was speaking. И она не смотрела мне в глаза, но она говорила, и она смотрела в сторону. And she was speaking very quietly. И она говорила очень And тихо. I couldn't understand anything she was saying. Я ничего не мог понять из того, что она говорит. But I just went, yes, 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 da, da. Ну, я всегда утвердительно кивал головой. Да, 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 да. But I couldn't understand anything she was saying. Ну, я вообще ничего не мог понять, что она So говорит. that's a practical example. Это практический пример. And then some ladies, you call them alpha females. They don't hesitate to look at you right in the eyes and say whatever they have to say. И другой пример – это женщины, альфа женские персонажи, личности, которые всегда смотрят тебе пристально в глаза и не отводят взгляд. So Rupa Goswami has called this 3 different types. И Рупа Госвами описывает как это 3 различные категории. Pragalbha, Madhya, and Mugdha. Он описывает это как Прагалбья, Мадья и Мугдха. And Pragalbha means impudent, and a little forceful. И Прагалбья это значит нагло и немножко такая сила с принуждением. And Mugdha means very innocent and very shy. И Мугдха значит очень невинная и застенчивая. And Madhya is in between. И Мадья она посредине где-то. So Radharani's quality is she is Madhya, she's in between. И качество Радхарани находится посредине, она Мадья. And she can go up to Pragalbha or she can go down to Mugdha. И она может различно себя вести, подниматься к Прагалбе, либо спускаться к Мудье. So Nam, Rup, Guna. Oh yes. And then the 11th quality of Radharani is compassion. И следующее, 11-е качество Радхарани – это сострадание. And Rupa Goswami gives the example that Radharani saw a calf, and the calf was biting on a piece of straw, and the straw had pierced the cheek of the calf, and some blood was coming. И Радхарани, она смотрела на одного теленка, который ел траву, и одна травинка, она проткнула. И Радхарани смотрела. So Radharani was applying turmeric to the mouth of the calf. И Радхарани использовала турмерик для того, чтобы смазать щеку этому теленку. This is the example of Это пример compassion. сострадания. But Raghunath Das Goswami also sings that famous verse. И Рагунат Дас Госвами также произносит этот текст. Pajami, Padami, Karunya Badam. Radharani is the personification of Krishna's compassion. И Рагунат Дас, он также описывает качество Радхарани, он говорит о том, что Радхарани является олицетворением милосердия. Pajami Radham Aravinda Netram. I glorify Radharani's Netra, her eyes. И в этом стихе он говорит, что я прославляю глаза Радхарани, нетрам. Mamami Radham Madhuya Smitasyam. I remember Radharani's very beautiful smile.
Я помню Радхарани очень прекрасную улыбку. Ami Radham, Karunya Bhadram. I glorify Radharani's И я compassion. прославляю также сострадание, милостивую, милость Шримати Радхарани. Mamam kapi yasti gatir katapi. This is my only goal in life. So Nam, then Rup, then Gun. Now these things, they come automatically. И Нама, Рупа, Гуна. As you advance, the Hladini Shakti potency, it manifests more in your heart. Как мы по мере продвижения Хладини Шакти, эта потенция, она проявится в сердце. So you might try as hard as you can, but with intelligence, Nam Rup Gun Lila, it doesn't come. It has to come sabhavaki or naturally. И, может, мы будем пытаться с усилием достичь этого через разум, но это, возможно, не проявится. Это должно проявиться естественно, свабхавики. Nam Rup Gun, and then Lila. Lila would be the last one. And that, of course, means pastimes between Krishna and his beloved devotees in Vrindavan. И следующее, последнее будет лила. Это игры Кришны с его возлюбленными преданными во Вриндаване. So nicely chanting and remembering the Lord's divine name, form, quality, and lila pastimes. Итак, воспевать его трансцендентный облик, качества и вечные игры. Thereby, gradually engaging one's tongue and mind. И таким образом постепенно занимая этой деятельностью свой язык и ум. So we understand the tongue is the most difficult of all the senses to control. Мы понимаем, что язык — это наиболее сложное чувство для контроля. And the mind is like the sixth sense, or the king of the senses, or the inner sense. И ум, он является шестым чувством, это как царь всех чувств или внутреннее чувство. And then Rupa Goswami says, in this way, one should reside in Braj. И дальше Рупа Госвами говорит, что таким образом человек должен жить во Брадже. And serve Krishna under the guidance of devotees. И служить Кришне под руководством преданных. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees. Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных, Who are deeply attached to his devotional service. которые глубоко привязаны к преданному служению Ему. So deeply attached, it means rag. И глубоко привязаны, это значит рага. So first we have praying, which is love of Krishna. Первое мы имеем прему, это любовь к Кришне. And the essence of praying is called sneha, or a very deep affection with praying. И следующее это снеха, это очень глубокая привязанность, ласка или нежность. Then the very summit or essence of sneha is man. И сама суть или вершина снехи это мана. That means loving anger. Что значит любовный гнев? And then the essence is pranaya. И суть ее праная. And then we come to rag. И затем мы подходим к раге. So you have to have a spiritual body, mundane body made of bone and flesh and stool and urine. Мы не можем иметь обычное мирское тело, которое состоит из костей, плоти
мочи и испражнений. So all the residents of Vrindavan are on the stage of rag at least, rag and even higher. И все жители Вриндавана, они находятся как минимум на стадии раги и выше. So we'll give another example now of rag. Сейчас я дам вам другой пример раги. If there's a white sheet and that white sheet corresponds to prem, and then you dip that white sheet into red dye, water, red dye. Например, у вас есть белая простыня, она соответствует преме. И если мы погрузим эту белую простынь в красную краску, And then you take it out, and then you dip it in again, and then you take it out, and then you dip it in again. и затем мы ее вытащим и снова погрузим, затем мы ее вытащим и так 3 раза будем погружать и вытаскивать. Every atom of that white sheet has changed now and has become anurag or red. И каждый атом этой премы, он будет видоизменен и превратится в анурагу. So Rupa goes to Vrindavan. И Рупа Госвами сказал, что мы также должны следовать по стопам жителей Вриндавана. So there's 3 different types of residents of Vrindavan. Существует 3 различных типа жителей Вриндавана. Those that are living right now in Vrindavan. So that means Rakat. So devotees, men or women who are living right now in Braj. Первая категория — это те, кто сейчас живет во Врадже, во Вриндаване, прокат называется, мужчины, женщины, кто угодно. But they're self-realized. Но они полностью самореализованы. They've realized their staiba or constitutional relationship with Krishna. They know who they are in the spiritual world. Они реализовали свои конституциональные положения с Кришной, с Тайбаву, и они знают, кто они в духовном мире. Then the next stage is Sri Chaitanya Mahaprabhu's associates who lived in Vrindavan. Следующая стадия, более высокая, это спутники Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, которые жили во Вриндаване. Bande Rupa Sanatana Ragulya Go Shri Jiva Gopala Go. Lokanath Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, Vishnu Chakravarti Thakur. So you follow in their footsteps. То есть это 6 Госвами, также Локанат Госвами, Кришнадас Кавирадж и Вишванат, и мы следуем по их стопам также. And then the third level would be Krishna's eternal associates who appeared 5,000 years ago. So you follow in their footsteps. И третья категория — это вечные спутники Кришны во Вриндаване, которые явились Кришной 5000 лет назад, и мы можем следовать по их стопам. That would be Nanda Maharaj, Madhya Soda, Purnamasi, Tanishta, and Lalita Vishaka. Это были бы Нанда Махарадж, мама Яшода, Пурнамаси, Лалита Вишака, Даништа. Our goal is actually to enter into И Vrindavan. наша конечная цель — это And we do войти во this through Вриндаван. Golila. И мы делаем это через Гаура-лилу. Yata Yata Gora Padara Vinde. First, we dive in to the worship and service of Lord Chaitanya and Panchatattva. И делая это, мы погружаемся в служение Господу Чайтаньи и Панчататтве. This is Golila. Это Гаура-лила. And when we become sufficiently advanced, the Golila will reveal Radha and Krishna Lila. И когда мы станем достаточно продвинутыми, то Гаура-лила, она явит нам Кришна-лилу. We have to be sufficiently advanced. Но для этого мы должны быть достаточно продвинутыми.
So Rupa Goswami has also said we must be enthusiastic, at the same time we should be patient. И Рупа Госвами говорит в другом стихе также, что мы должны быть энтузиастичными и в то же время терпеливы. Utsahannishtaya daya. So Srila Prabhupada has given us this formula, И Шрила Прабхупада дает нам эту формулу. and it's the same formula that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave. Это та же формула, которую Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур дал. And Srila Bhaktivinoda Thakur. Также Шрила Бхактивинода Такур. So we have to follow it with enthusiasm, but still we have to be patient. Мы должны следовать с энтузиазмом, но все равно мы должны быть терпеливы. And if we're not patient, and then we may want to jump to some higher realization of Lord Krishna's pastimes, we might become influenced by Sahajiya Bhav. Но если мы не достаточно продвинуты, но мы хотим перепрыгнуть сразу в высшую лилу Кришны, то, возможно, мы будем подвержены влиянию Сахаджия Бхавы. And Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta were always very cautious about this Sahajiya Bhav. И Шрила Прабхупада и Бхактисиданта, они очень аккуратны, осторожны в отношении Сахаджия Бхавы. But it's interesting. The first book that Prabhupada first translated the first canto of the Bhagavatam when he was living in Vrindavan. И Прабхупада, первую книгу, которую он перевел, когда он был в Вриндаване, это первая песня Бхагавата. Then he went to America to preach. Затем он отправился в Америку на проповедь. So the second book that was Nectar of Devotion, was the Krishna book. И вторая книга, которую он перевел, это была книга Кришни. Он перевел ее в 1669 году. So Prabhupada gave us a summary study of the 10th canto before even he gave us Bhagavad Gita. И Прабхупада дал нам краткое изложение 10-й песни Бхагаватам, даже еще до того, до Бхагавад-гиты, по-моему, 68 год. And the most important section of the 10th canto is Krishna's Vrindavan pastimes. И наиболее важная часть 10-й песни — это игры Кришны во Вриндаване. So that is Kumara, young child, and then Puganda as a youth. Это прежде всего Каумара, это раннее детство, и потом Пауганда, это подростковый возраст. Well, Puganda is between 5 and 10. Пауганда между 5 и 10. But the most important pastimes are Kishore, between 10 and 15. Но наиболее важная часть игр — это Кишора, это между 10 и 15. So that's chapter 29, chapter 30, chapter 31, 32, and 33. Это главы 29, 30, 31, 32, 33. And chapter 33, of course, is Rasa Lila. И 33 глава, она, конечно, это Раса-лила. So Vishwanath Chakravarti Thakur says a devotee should be addicted to reading these 5 chapters. Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что преданные должны быть зависимы от чтения этих 5 глав. So the first thing that Prabhupada gave us, the book, was in 1968, the Krishna book. И первое, то, что дал нам Прабхупада, это книга Кришны в 1968 году. So this was because he didn't know how long he would live. Это потому, что он не знал, как долго он будет жить. And he wanted to give the sa, or the very essence, before he died. И он хотел нам дать сара, или самую суть, перед тем, как он оставит тело. And then after the Krishna book, the next book he gave us was the Nectar of Devotion.
И потом, после книги Кришны, следующая книга, которую он дал, это была «Нектар преданности». And then after that, Bhagavad Gita unabridged was published. И затем следующая книга была Бхагавад-гита, сокращенная версия, неизданная. So Tistam Braja Tadanugami. We should always try to dwell in Vrindavan. И мы всегда должны жить во Вриндаване. All of you have some favorite place there. Каждый из нас имеет какое-то любимое место там. It may be Seva Kunj or Nidhuban or the bank of the Jamuna. Это может быть Сева Кунч, Нидхуван, либо берег Ямуны. Or Radhakund, or Manasi Ganga, or Govardhan Hill. Или Рада Кунда, Манасиганга, или Хонгавардхана. So you should try to think of these places И вы должны пытаться думать об этих when местах. you're chanting your rounds, Mahamantra. Когда вы повторяете свои круги Махамантры. And this will be very purifying. И это будет очень очищающим. So if you can't go there with your body, you go to Braj within your mind. И если вы не можете отправиться в вашем теле, то вы отправляетесь туда в своем уме. And when we become more advanced, we can try to follow an eternal associate. И когда мы станем наиболее продвинуты, то тогда мы будем пытаться следовать спутникам In Krishna Lila. в Кришна-лиле. And this is technically called spontaneous devotional service. Это то, что технически называется спонтанное преданное служение. But it's actually very advanced. На самом деле это очень продвинутая стадия. So we are on a lower platform. Но мы находимся на низшей платформе. And we are, within the ISKCON mission, we are emphasizing Vaidhi sadhana bhakti. И в ИСККОН, в нашей миссии, мы акцентируемся на Вайти и Садхана Бхакти. But there are different activities within our ISKCON mission which are spontaneous, if you like, yeah. Но много деятельности нашей миссии ИСККОН, которая можно назвать спонтанной. Or rather, there are different activities that introduce us into Braja Bhakti. И многие виды деятельности, они представляют этот метод Раджа Бхакти. For example, we worship Tulsi Devi with that very wonderful prayer. Например, мы поклоняемся Тулси Деви с этими замечательными We're молитвами. praying to Tulsi that we can take birth in Braj. Мы молимся Тулси о том, чтобы принять рождение в Брадже. And then Prabhupada introduced the song Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Затем Прабхупада он представил нам эту песню Джая Рада Мадхава. So that's also Braja Bhakti. И это также является Браджа Бхакти. And also, often the way the Vaishnava dress the deities of Radha and Krishna, it's also in the mood of Braja Bhakti. И то, как преданные одевают божества Рады и Кришны, это тоже в настроении Браджа Бхакти. Like today is Amavasya, so it's a full moon. Сегодня, наверное, Пурнима, полная луна. So Radharani, she goes on Abhisa. И Радхарани сегодня отправляется на Аписару. Secret journey to meet Krishna. Это секретное свидание, чтобы встретить Кришну. And she's dressed in brilliant white silken
sari and langa. И она одета в блестящее белое шелковое сари и лунги. There's a material called kashaya, K-S-A-U-M-A, and it's made out of, it's very white, it's very whitish. И называется кишая, и оно очень белое, такое ярко-белого цвета. And this is what she wears. Это то, во что она одета. And Vishwanath and Jiva Goswami have both said this material is famous for being very white. И Вишванат и Джива Госвами говорят, что этот материал известен тем, что он очень ярко-белый. So in our today, tomorrow, in brilliant white. И поэтому божества Рады Кришны должны в этот день и завтра также быть одеты в блестящий белый цвет. And then she also wears pearls, white ornaments like pearls. И она также одета в белые украшения, такие как жемчуг. And then goes on this journey to meet Krishna. И она отправляется в это путешествие, чтобы встретить Кришну. So we are more interested in Radharani's journey to meet Krishna than the opposite, which is Krishna's journey to meet Radharani. И мы более заинтересованы в свидании, в путешествии Радхи к Кришне, чем Кришны к Радхе. Although Krishna is the Supreme Personality of Godhead, we are Radha Sneha, or we're more on Radharani's side. Хотя Кришна является верховной личностью Бога, но мы находимся на стороне Шримати Радхарани. Рада Адика. Radha Sneha Adhika. Sneh means affection, deep affection to Radharani. Снеха значит глубокая привязанность или любовь к Шримати Радхарани. More than affection, mamita. Mamita means oneness with Radharani. И даже больше, чем любовь, это мамата, это единство с Радхарани. But not the Mayavadi, impersonalist oneness. It's a different type of oneness. Ну, не майявадское единство, это другого типа категория единства. And the example, you put a poker or iron rod in the fire, then the iron rod becomes red hot, and it does the same thing as the fire, but still the iron rod is different. It has a different identity than the fire. И пример дается положить железный пруд в огонь, и он станет ярко-красным, огненным, хотя природа его железа, но тем не менее оно меняет свою природу, станет горящим. So in one word, it's mamita with Radharani or avesh with Radharani. Одним словом, это мамата с Радхарани, либо авеша. Yeah. Mamita or avesh with Radharani's mood. Мамата, либо авеша с настроением Шримати Радхарани. And our service is to facilitate the meetings of Radha and Krishna. И наше служение – это поспособствовать свиданию Рады и Кришны. So this is the meaning of Rupanuga, or follower of Rupa Goswami. И это значение термина Рупануга или последователя Рупа Госвами. So if you're able to meditate and think about these types of pastimes, you're blessed. И если вы медитируете или способны думать о такого типа играх, значит, вы благословлены. These pastimes themselves are personalities. И эти игры сами в себе они являются личностями. And when you serve Sri Chaitanya Mahaprabhu properly,
these personalities, these leelas, will start gradually, they will start to come in your heart. И если мы служим этим личностям, олицетворенным играм, то они постепенно начнут приходить в наше сердце. So the key is to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu, Panchatattva. И ключ к этому — это служить Шри Чайтанье Махапрабху и Панчтаттве. And we do that by serving Guru Parampara. И делая это, мы, достигая этого, мы служим Гуру Парампаре. Yeah. Our Guru Vaga, it means our Guru Parampara. И наша Гуру Парампара, это значит, означает Гуру Варга. So we are in a particular line, Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada, and we stay in that line. И мы в определенной линии, в которой мы находимся, это Бхактисиданта Бхактивинода Шрила Прабхупада. И мы остаемся в этой линии. Srila Prabhupada ki jai, Srila Guru Parampara ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bol. If you'd like to ask any questions, please. Если кто-то желает задать вопрос, Смахалила. Примите мои поклоны, Гуру Махарадж, благодарю за лекцию. Вот вы назвали несколько стадий развития любви. Развитие любви как-то очень странно смотрится ман, любовный гнев, ну как бы негативное чувство. Как это объяснить, как с этим вообще примириться, ну как понять гармонию всего этого, откуда этот ман и почему он считается стадией любви? So the question is, you explain about different stages of prema love, like sneha, mana, pranaya, and so on. And amongst all of them, man is like contradictory. It's like a negative quality. So where is the harmony? How is it can be reconciled? Like what stage? When, first of all, there is prema, pure love for Krishna. И первое идет это према, это чистая любовь к Кришне. When that prema reaches its highest, it remains as prema, but also another emotion called sneha is introduced. И эта према, когда она достигает пика, то она остается тоже премой, но добавляется другое качество, называется снеха. So sneha means very advanced affection. И снеха значит очень продвинутая тип любви. And the main characteristic of sneha is weeping. И главная характеристика снехи — это рыдание. Then there's Rita sneha, affection like honey. Как ги и как So honey and ghee, they look the same, but honey is superior. мед и ги смотрятся одинаково, но мед он выше превосходит. So madhu sneha, or honey-like affection, that is belongs to Radharani. И как мед, маду снеха, она принадлежит Радхарани. And ghee-like affection, that's Chandravali. И подобная ги, любовь, это принадлежит к Чандравале. It's more reverential. Это более благоговейное. Then when sneha reaches its excellence or the highest point, И когда снеха достигает такого превосходного состояния, высшего пика, a mood of non-cooperation manifests. то настроение отсутствия сотрудничества проявляется. And then this mood of not wanting to cooperate with Krishna, it tries to hide itself. That's called
avista. Avista. И когда это нежелание сотрудничества с Кришной, оно проявляется в том, чтобы спрятаться, уйти от Кришны, называется авишта. And then these different moods present themselves as man or transcendental loving anger. И там есть разные настроения, которые представляются как мана или гнев, трансцендентный любовный гнев. So the only way you can really understand transcendental anger is when you experience it. И самый лучший способ понять реально, что такое трансцендентный гнев, это когда вы его переживете сами. You can only experience it when you have a spiritual body. И реально вы можете пережить только тогда, когда у вас есть духовное тело. Now, we don't have spiritual body. We're living here in the material world, in the material body. Но мы не имеем духовного тела, мы живем здесь в материальном мире, в материальном теле. So a very partial understanding can be given through words. И поэтому очень частичное понимание может быть дано через слова. So if you can't understand man, don't worry, because you can't really explain it in words. И если вы не можете понять ману через... Не переживайте, так как мы реально не можем этого объяснить. You just have to be patient and wait till you take birth in the Lord's pastimes, and then you will begin to see it and then also experience it. Поэтому, как вы можете этого достичь, вы просто должны получить новое рождение, родиться в играх Кришны, а потом вы это увидите и также можете испытать. Sometimes Radha and Krishna, I mentioned Abhisa. So Radharani goes to meet Krishna, maybe at Sankit. И иногда Рада и Кришна, они отправляются увидеть друг друга, называют этот Аписар, и они встречаются где-нибудь в Санкете. Sankit is a village in underground. This is another Utkanta. That's the third stage. Very enthusiastic to see Krishna. Очень энтузиастично But she can't understand why Krishna seek some markings of another gopi. Но потом она видит на щеках Кришна некоторые отметины, которые оставили другие гопи. So in other words, Krishna had seen another gopi. То есть, другими словами, Кришна, он встречался с другими гопи. Then she becomes angry. И она становится злой, гневной. And she turns her back. И она разворачивается спиной. And she wants to walk away. И она хочет уйти оттуда. So that is man or loving anger, but it's somewhat light. It's not deep. И это мана или любовный гнев, ну, такой поверхностный, не очень глубокий. But sometimes she becomes even more angry. Но иногда она становится еще более гневливой. Another example. Другой пример. Radha and Krishna are both walking on the bank of the river Jamuna. Например, Рада и Кришна, они гуляют по берегу реки Ямуны. And Krishna is talking to Radharani. Кришна говорит Радхарани. And by mistake, he says, "Oh, Chandravali, I'm very happy to meet you here and walk with you."
И он говорит по ошибке: «О, Чандравали, я очень рад встретиться с тобой и прогуливаться здесь». So Radharani hears the word Chandravali, and that is her rival. So she becomes angry. И Радхарани слышит имя Чандравали, и это ее соперница, и она становится очень гневной. And she replies to Lord Krishna, И она отвечает Господу Кришне: "Oh, it's so nice being with you, Kamsa." и она говорит: «О, так хорошо быть с тобой, Камса». So these are just some examples of a little bit angry of Radharani. И это такие примеры такого легкого гнева Радхарани. So don't worry if you don't understand. You just continue chanting Krishna's holy name and Nam Rup Gun Lila. Gradually it will come. И не волнуйтесь, если вы не поняли этого, вы просто повторяете, продолжайте повторять Святое Имя, и Нама Пагуна Лила, они придут. So thank you all very much. And I pray on on the full moon night that your consciousness can become flooded with Vrindavan thoughts. Go Premanandi Hari Hari Bol. Большое я молюсь о том, чтобы на сегодняшнюю пурниму ваше сознание. Vishwe Spasiba. All glories to Vaishnavas in Ukraine, in Russia, in Слава America, Вайшнавам India, в России, South в Africa. Украине, в Америке, в Южной Африке. All glories to you, Guru Maharaj, all glories to Srila Prabhupada. And thank you very much for giving us the Nam, the Rup, the Guna, and the Lila, Guru Maharaj, and how we can get there. Thank you very much, devotees, for joining this evening's session of PSDG Connect. And we look forward to seeing you next week on same time. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо, Гуру Махарадж, за то, что дали нам Нама Гуна Рупу Лилу. И спасибо всем преданным за то, что присоединились. Ждем всех на следующий PSDG Connect. И ждем с нетерпением всех увидеть в следующий раз. Спасибо всем большое. Харе Кришна. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.